Okay. Today we discuss about the SWOT analysis. Okay. Where the abbreviation of the SWOT analysis is the where S means the strengths and W means weakness, O means opportunities, and T means threats. Okay. The definition. In this, strength and weakness is considered to be internal factors. Okay. It can be measured and also control it, but the opportunities and threats is considered the external factors, but we don't have control that of the threats, and what are the opportunities is available in this market or environment. Okay, these are the you have essential no control. The strengths and strengths, weakness, opportunities and threats, where strengths is the advantages unique to low cost resource and factors means that you have to get this said. Okay, where weakness is the it means the disadvantage, the limitations, what could you to improve, and the factors lost your sales. Okay, these are the weakness, and where opportunities is the chances to improve the performance. Okay, good opportunities you can spot. Okay, and then last one is the threats. It is the external trouble for the business. Okay, external abstract is to your face, and what your competitors are doing. Okay, these are the total diagram of this SWOT analysis. See this one, it is the most renounced tool for audit and analysis of the overall strategic position of the business and its enrollment. The key purpose is to identify the strategies that will create a form specific business model that will best align an organizational resources and capabilities to the requirement of the environment in which the firm operates. Okay. Generally, the SWOT analysis is defined as the rational and the overall evolution of the company's strengths, weakness, opportunities, and threats, which are likely to affect the strategic choice significantly. Okay, the nature of the organization issues such as the increasing competition, eroding sources, changing the technology, and so on. The importance of these issues likely determine the future strategy. Okay, based on SWOT analysis, we change our strategies. Okay, changing our strategic plan. Okay, based on strategy, we are doing that work. Okay, see this one. Generally it's having the two enrollments. One is the external enrollment, and another one is the internal enrollment. In this internal enrollment, we have to measure and control it, but external enrollment is the that is no control the external enrollments of this opportunities and threats. See this one, external environment analysis. In this, it is also called as a opportunities and a threat analysis. Okay, the external environment has a profound impact on the business operations, irrespective of the nature and the size of the business. Okay, the business has to monitor its key macro environment forces and micro economic parties. The key forces both in micro and macroeconomic environment are very dynamic. Okay, with the result of the force effective business operations, both the short run and long run. Where opportunities means it is the necessary that companies should identify what opportunities are available. It's focus upon the latest technology and deregulated or free markets, and liberally rules and regulations and others. It make a lot of differences for the business organizations, provided it can invention how to avail this. Okay, where threat means some developments in the external environment represents as the threats.
A threat is the challenging posed by the unfavorable trend or development that results in the loss of sales or profit till a defensive marketing action is initiated. The few examples of threat could be outlined as change in government policies such as the liberations and privatizations and globalizations and changing technologies, changing value system, environment constraints, and deteriorating law and order, and so on. These are the examples of threats. Okay. See this one, in other words, the formation for evaluating the internal potential and limitations of the portable, like opportunities and threats from the external environment. It views all positive and negative factors inside and outside of the form that affect the success. Okay, the consistent study of the environment in which the form operates helps in forecasting and predicting the changing trends, and also it also helps the including the terms decision making process of the organization. Okay, already చెప్పే కదా, based on our strengths and weakness we form our strategy. Okay, if any opportunities and if any threats is occurred in that strategy form plan, in that time we change our strategy. ఓకే, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రాటజీ ఫామ్ చేసుకున్నాం బిజినెస్ రన్ చేయడానికి. ఓకే, దాంట్లో ఈ మనకు తెలియకుండానే కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అయినా ఆపర్చునిటీస్ కావచ్చు, థ్రెట్స్ కావచ్చు. ఆపర్చునిటీస్ వస్తే బెటరే, బిజినెస్ డెవలప్ అవుతుంది. థ్రెట్స్ అనేవి వస్తే అంటే మన షేర్ వాల్యూ పడిపోవడం కావచ్చు, బిజినెస్ లాస్ అవ్వడం కావచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉండడం కావచ్చు. ఓకే, అలాగే సోషలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు, గ్లోబలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు. ఓకే, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ వలన మన అదే బిజినెస్ లాస్ అవుతుంది అనుకోండి. దట్ మీన్స్ ద స్ట్రాటజీ ఈజ్ నాట్ గుడ్. Based on the threats changing the our strategy. Okay, అందుకే డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది అవర్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, ఇలాగే స్ట్రెంగ్స్, మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెసెస్ ఏంటి. ఓకే, మన ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి. ఓకే, మనకి అంటే స్ట్రెంగ్స్ మీన్స్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టగలం, ఎంతైనా అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టగలం, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయగలం. ఓకే, అలాగే ఇంకా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా స్ట్రెంగ్స్ అని చెప్పుకుంటాం. వీక్నెసెస్ అంటే కాంపిటీషన్ తట్టుకోవడం, అంటే బ్రాండ్ పరంగా కొద్దిగా లో సౌండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్. ఓకే, ఇలాగా ఇటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ని వీక్నెస్ చెప్పుకుంటాడు. ఓకే, see this one, strengths are the qualities that enable us to accomplish the organization mission. They are the basis on which continued success can be made, continued and sustained. Strengths can be either tangible or intangible. These are the what you are well and in, or what you have expertise, and it traits the qualities your employees possess, individual or team, and distinct features that give your organization its consistency. ఓకే, మనం చెప్పుకున్నాం కదా స్ట్రెంగ్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయగలం. ఓకే, మనం దేంట్లో ఎక్స్పర్ట్, మన అంటే మన బిజినెస్ దేనికి ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంది. ఓకే, ఆ బిజినెస్లో ఉన్నామా మన ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా, మన టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద అవర్ స్ట్రెంగ్త్. ఎందుకంటే మనకి దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా చేయగలం. దట్ ఈస్ ద అవర్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, అలాగే ఇంకా మన గ్రూప్ కావచ్చు, ఇండివిజువల్ గ్రూప్ మన స్ట్రెంగ్త్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెంగ్స్ గా చెప్పుకుంటాడు. ఓకే, ద స్ట్రెంగ్స్ అండ్ ద బెనిఫిషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ capabilities of an organization, which includes human competence, process capabilities, financial resource, products and services, and customer goods will and brand loyalty. Okay, the examples of organizational strengths are
huge financial resource and broad product line and no debit and committed employees. These are the examples of organizational strengths. Okay, the difference between the comparison between the where strengths and weakness, where strength is the strong presence in the local market. Okay, that is the our strength, where weakness is the insular and inflexible organizational culture. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇక్కడ కల్చరల్ ఒకలా ఉంటుంది. ఇక్కడ లోకల్ పర్సన్కి తెలుసు మాట పబ్లిక్ ఏం కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ పబ్లిక్ ఏం కావాలి, ఎలాగ ప్రజెంట్ చేస్తే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ అమ్ముడు అవుతుంది, ఓకే, సేల్ అవుతుంది, ఓకే, ఎలా ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కొద్దిగా మార్కెటింగ్ పరంగా కొంత లోకల్ పీపుల్కి ఇక్కడ ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ పర్సన్ తీసుకెళ్ళి ఏ నార్త్ సైడ్ పాడిసారు అనుకోండి, నార్త్ సైడ్లో బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఓకే, అక్కడ లోకల్ పీపుల్కి ఎలా అంటే వాళ్ళ కల్చరల్ పరంగా ఏంటి ఎలాగా అనేది వాటికి ఐడియా ఉండదు. అక్కడ లోకల్ పీపుల్కి అక్కడ మార్కెట్ అనేది ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. where strength is the well established customer base. Okay, and also good financial performance, availability of skilled workforce, backing from financial institutions. Okay, these are the strengths, where weaknesses is the insular and inflexible organization culture and worn out plant and equipment. Okay, adequate systems and controls, dependence on automotive end users, inadequate knowledge of appropriate technology. ఓకే, అంటే కొంతమంది వర్క్ చేస్తారు, బాగా వర్క్ చేస్తారు, కాకపోతే వాళ్ళకి ఆ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకునేంత నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు, ట్రైనింగ్ ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ దేర్ వీక్నెస్. ఓకే, వాళ్ళు ఆ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకునే దాంట్లో పోయారు అనుకోండి, వాళ్ళు వచ్చే అవకాశాలని వినియోగించుకోలేరు ప్రాపర్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే చూడండి, ఇప్పుడు మీరే ఉంటారు, ఎప్పుడు సిలబస్ పాత సిలబస్ చదువుకుంటూనే ఉంటే ఎలాగా వర్క్ షాప్స్, ఓకే, అలాగే సెమినార్స్, ఇటువంటి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్, ఓకే, న్యూ రిసోర్స్ ఏమున్నాయి, న్యూ టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి, ఓకే, న్యూ కోర్సెస్ ఏమున్నాయి, అవి చేస్తేనే కదా ఫ్యూచర్లో మీకు జాబ్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడు మనం ఆ పాత సిలబస్ని మనం చదువుకుంటూ ఉంటే దానివల్ల ఓన్లీ మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చేమో కానీ నాలెడ్జ్ పెరగదు. దానివల్ల ఓన్లీ అది ఒక్కటే సరిపోదు జాబ్ రావడానికి. అర్థమైందా? అంటే మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలి. ఓకే, టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవాలి. ఓకే, న్యూ రిసోర్స్ ఏమున్నాయి, న్యూ టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి, ఓకే, అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అంటే త్రూ కాన్ఫరెన్సెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, సెమినార్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, ఓకే, వర్క్షాప్స్ ఇలాగా అటువంటి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఓన్లీ తెలుసుకుంటే సరిపోదు కదా. ఇప్పుడు న్యూ టెక్నాలజీ ఏమున్నాయో ప్రతి అదే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, న్యూ టెక్నాలజీ ఏమేమి ఉన్నాయనే ప్రతిదీ దాని గురించి ఏమేమి ఉన్నాయనేది తెలుసు, కానీ దాని మీద ఏం వర్క్ చేయలేదు, దానివల్ల యూజ్ లేదు. ఓకే, ఏది మనకి అవసరమో, ఏది అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మన కోర్ సైడ్ ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని నేర్చుకుంటే అది ఫ్యూచర్లో మనకు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది అన్న కోర్స్ని మనం చేస్తే కంపల్సరీగా మనకు జాబ్ వస్తుంది ఫైనల్ వెళ్ళేటప్పటికల్లా. లేకపోతే ఈవెన్ బయటకు వెళ్ళినా కూడా మనకి అటు దాంట్లో జాబ్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది, ఎందుకంటే దాంట్లో నువ్వు ఎక్స్పర్టైజ్ అవుతావు కాబట్టి. ఓకే, అలాగే దట్ ఈస్ ద అంటే ఇక్కడ నేర్చుకోకపోవడం వల్ల వాడు ఆ జాబ్ని ఆపర్చునిటీని మిస్ అవుతున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద దేర్ వీక్నెస్. ఓకే,
ఇక్కడ అలాగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వీక్నెస్ అనేది ఆ టెక్నాలజీని నువ్వు పుచ్చుకోకపోవడం అనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇన్అడక్వేట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ టెక్నాలజీ, ఓకే, డిపెండెన్స్ ఆన్ ఆటోమోటివ్ అండ్ యూజర్స్, inadequate systems and controls. Okay, these are the organizational weakness. Okay, where opportunities and where strengths and weaknesses, these two are the internal environment factors, where external environment factors are the opportunities and threats, where opportunities are the large potential for exports. Okay, and India emergence as a source base, that is the our opportunity and access to new manufacturing process and technology, realignment in auto suppliers industries, and encouragement from the government in terms of subsidies, lower tax and others. These are the our opportunities. Okay, and threats is the dominance of the small sectors and the customers emphasis on just in time delivery, absence of entry barriers into industry, demand fluctuations in the domestic market, high rate of labor turnover. These are the threats of the organizational, these are the organization's threats. Okay, where the significance of the SWOT analysis is the SWOT analysis provided 4 alternative strategies to deal with the factors of internal and external environment. That is, the first one is the threat weakness strategy. It is also called as TW strategy. Okay, it attempts to minimize both weakness and threats. As part of this strategy, the firm may have to add the product base or a range of the services by taking over the competitors' business. The government of India has been investigating from most of the public sector units in recent years following this strategy. By this instrument, the government considered both weaknesses and threats for public sector are minimized. Where second significant is the opportunity and weakness strategy. This is also called as OW strategy. Here the weaknesses are minimized while opportunities are maximized. Okay, as part of this strategy, the firm can overcome its weakness by developing the necessary competitions among the workforce by investing moderately in the latest technology. Okay, and thus offering products of best quality to its customers. Thus the market segments for technologically and superior products can also successfully covered in this significant strategy. Okay, and the third one is the strength thread strategy. It is also called as a ST strategy. In this strategy, it enables the firm to address the threats through its strengths. Okay, the focus is to maximize the strengths and minimize the weaknesses. As part of this strategy, the firm can seek long-term and low interest loans to minimize the cost of its operations. And last one is the strength opportunity strategy. This is also called as the SO strategy. This is the most preferable strategy because both strengths and weakness, these both are positive. Okay, here the firm can take advantages of the available opportunities through the present strengths. As part of this strength strategy, the firm can consider expanding into new markets with the existing products and services. Every firm tries to optimize its resources to make use of its strengths and opportunities. And intelligent and progressive. ఇప్పుడు ఫోన్ చేద్దాం. An intelligent and progressive firm converts over the period of time its weaknesses into strengths
and threats into opportunities by careful planning and implementation. Is it possible? Okay. The role and time factors of time analysis is the above strategies has been identified based on the form strengths, weaknesses, opportunities, and threats at a given point of time. Okay, over a period of time, business conditions will change in view of the all factors in the internal and the external environment. It's are dynamic. Okay. See this one. These are the basic definition of the strengths, weakness, opportunities, and threats. Where weakness are qualities that prevent us from the accomplishment of our mission and achieving our full potential. Okay. The weakness of the deteriorate influences on the organizational success and growth. Weaknesses are the factors which do not meet the standards we feel they should be met. Where weaknesses is an organization may be depreciating the machinery and insufficient research and development facilities, narrow product range, poor decision making. These are the weaknesses of the organization. Okay. Weaknesses are controllable because these are the internal factors. Okay. They must be minimized and eliminated. For instance, to overcome the absolute machinery, new machinery can be purchased by to overcome the absolute machinery. The examples of organizational weaknesses are a huge debates and high employee turnover, complex decisions making process, narrow product range, and long wastage of large wastage of raw materials. Okay. The next definition is the opportunities. Where opportunities means it is the chances. Okay. Opportunities are presented by the environment within which our organizations operates. These arises when an organization can take the benefits of the conditions in its environment to plan and execute strategies to that enable it to become more profitable. Okay. Organizations can gain competitive advantage by making use of opportunities. Organizations should be careful and recognize the opportunities and grasp them whenever they arise. Selecting the targets that will the best serve the client while getting desired results is a difficult task. Okay. Opportunities may rise from the market competitions and industry or government and technology. Increasing demand for the telecommunication accompanied by the deregulation is great opportunity for new firms to enter the telecom sector and compete with the existing firms for the revenue. ఏంటి అది IEEE మెంబర్స్ అది ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుందంటమ్మా. IEEE మెంబర్స్ ఓన్లీ IEEE మెంబర్స్ మాత్రమే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయమని చెప్తున్నారు హెచ్ఓడి గారు. ఓన్లీ IEEE మెంబర్స్ మాత్రమే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి, రిమైనింగ్ క్లాస్లో ఉండండి. నెక్స్ట్ వన్ is the thread. Threats arises when conditions in the external environment jeopardize the reliability and the profitability of the organization business. They compound the vulnerability when they related to the weakness. Threats are uncontrollable. When threats comes, the stability and survival can be at stake. Examples of the threats are the unrest among the employees and every changing the technology, increasing competitions leading to
excess capacity, price wars, and reducing industry profits. These are the examples of threats. The limitations of the SWOT analysis is the um, it provides good basis for evolving a strategy. However, it is assumed that the firm is in a position to identify its real strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The success of SWOT analysis depends on the degree of accuracy with which the firm can assess its own position. Okay, it is always desirable to involve a professional and outside management consultant in this exercise for impartial and reliable results. Next concept is the strategy formulation. Okay, strategy formulation, it refers to the process of choosing the most appropriate course of action for the realization of organizational goals and objectives, and thereby achieving the organizational vision. Okay, based on the our vision, mission, and our values, based on this, we analyze the general industry, our industrial structure, and also we analyze the organizational core competence. Based on this enrollment and organizational competence, we form the our strategy. Okay, our game plan. Okay, based on this, we formation of our strategic plan. Okay, the strategic map is translate the strategy to action. This is also called as strategy implementation. Okay, see this one, the process of strategy formulation, it involves the 6 main steps. Through these steps do not follow the ragged chronological order. However, they are very rational, that can be easily followed in this order. Okay, the order of the strategy formulation is, the first one is the establishing organizational objectives. Okay, we establish the our organizational objectives. It's follow the analysis of organizational enrollment, and then forming the quantitative goals, and then objectives in context with the divisional plans, and the next one is the performance analysis, and last one is the selection of our strategy. First one is the setting the organizational objectives. Okay, this is the key component of any strategy statement, is to set long-term objectives of the organization. It is known that strategy is generally a medium for realization of the organizational objectives. Okay, the objectives stress the state of being. Their various strategies stresses upon the process of reaching there. Okay, అంటే మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం రీచ్ అవ్వాలనేది మనకి తెలియాలి, ఎలా రీచ్ అవ్వాలి అనేది. ఓకే, కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ స్ట్రాటజీ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. స్ట్రాటజీ ఇన్క్లూడ్స్ ది బోత్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యాజ్ వెల్ ది మీడియం టు బి యూజ్డ్ to realize those objectives. The strategy is a wider term which believes in the manner of development of resource so as to achieve the objectives. While fixing the organizational objectives, it is essential that the factors which influences the selection of objective must be analyzed before the selection of the objectives. Once the objectives and factors influence these strategic decisions have been determined, it is easy to take the strategic decision. Okay, ఒకసారి ఆబ్జెక్టివ్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాక దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి దానికి తగ్గట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఎవాల్యుయేటింగ్ ద ఆర్గనైజేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్.
ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ స్కానింగ్ చదువుకున్నాం కదా. ఇక అంటే దాన్ని ఏమేమి థ్రెట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఏమేమి సోషలాజీ అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, see this one. The next step is to evaluate the general economic and industrial environment in which the organization operates. This includes a review of organization competitive position. It is essential to conduct a qualitative and quantitative review of an organization's existing product line. Okay, the purpose of such a review is to make sure that the factors important for competitive success in the market can be discovered, so that the management can identify their own strengths and weaknesses as well as their competitors' strengths and weakness. After identify its strengths and weaknesses, the organization must keep a track a competitors move and actions so as to discover the probable opportunities of threats to its market or supply sources. Next one is the setting quantitative targets. In this step, the organization must partially fix the quantitative target values for some of the organizational objectives. The idea behind this is to compare with the long-term customers so as to evaluate the contributions that might be made by various product zones or operating departments. Okay, and next one is the aiming in context with the divisional plans. In this step, the contributions made by each department or division or product category within the organization is identified, and accordingly strategic planning is done for each subunit. This requires careful analysis of the macroeconomic trends. Okay, and next one is the performance analysis. In this performance analysis, it includes the discover and analyzing the gap between the planned and desired performance. A critical evaluation of the organization past performance and present conditions and the desired future conditions must be done by the organization. This is the critical evaluation identifies the degree of gap that persists between the actual reality and long-term aspirations of the organization. Okay, an attempt is made by the organization to estimate its probable future conditions if current trends persist. And last one is the choice of strategy. This is the ultimate step of the step for strategy formulation. The best course of this action is actually chosen after considering the organizational goals, organizational strengths and potentials and limitations, as well as the external opportunities. Okay, our next concept is the strategy implementation. In this strategy implementation, it refers to the execution of the plans and the strategies to accomplish long-term goals of the organizations. It covers the opted strategy into moves and actions of the organization to achieve the objectives. Okay, based on the our strategy plan formation, we follow the we implement that strategy plan. Okay, because to achieving our objectives, the strategy implementation is the technique through which the firm develops and utilities and integrates its structure, culture and resources, people and control system to follow the strategies to have the edge over the competitors in the market. Okay, see this one, the diagram of project strategy implementation. In this, based on the strategic plan, first step is the achieving our strategies. Okay, in this achieving strategies, the basic elements of the achieving strategies is the project implementation, procedural implementation and resource allocation. Okay,
These are the main requirement of the strategies plan. Okay, and then this output is these are the inputs is given to the structural implementation. That is, it is also called as a managing change. That means structural implementation and leadership implementation. And then this output is given to the functional implementation and operational implementation. Okay, project implementation, procedural implementation, resource allocation, structural implementation, leadership implementation, functional implementation. That means achieving the effectiveness, and operational implementation. All these are basic elements of the strategic implementation. The final output is to get the evaluation and control. Okay, see this one. The strategy implementation is the four stages of strategic management process. Okay, the other three being the determination of the strategic mission, vision and objectives, enrollment and organizational analysis, and formulating the strategy. It follow the strategic in evaluation and control. Okay, the process of the strategic implementation is the first one is the building an organization that process the capabilities to put the strategies into action successfully. And second one is the supplying the resource. Okay, strategy implementation అవ్వాలంటే ఓన్లీ ప్లాన్ ఉంటే సరిపోదు, దానికి తగ్గ రిసోర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉండాలి. అది మ్యాన్ పవర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మిషనరీ కావచ్చు. ఇలాగా ల్యాండ్, మిషనరీ, మ్యాన్ పవర్, దీస్ ఆర్ ద basic resources of the any organization. Okay, it does in sufficient quality to strategic essential activities. And third one is the developing policies which encourage strategies. Okay, పాలసీస్ ని మనం డెవలప్ చేయాలన్నమాట. అంటే స్ట్రాటజీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా రిసోర్స్ ఉన్నాయి. మనం స్ట్రాటజీ ఫామ్ చేసాం, ఆ స్ట్రాటజీ ద్వారా ఈ రిసోర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కరెక్ట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ని మనం రీచ్ అవుతాం. ఓకే, such policies and programs are employed which helps in continuous improvement. Okay, combining the reward structure for achieving the results. Okay, using strategic leadership. The process of the strategic implementation has an important role to play the any company's success. The process takes place after enrollment scanning, SWOT analysis, and ascertaining the strategic issues. Okay, next one is the prerequisites of the strategic implementation. Is the first one is the institutionalization of the strategy, and second one is the developing proper organizational climate, and third one is the formulation of the operating plans, and next one is the developing proper organizational structure, and fifth one is the periodic review of the strategy. These are the prerequisites of the strategic implementation. First one is the institutionalization of strategy. Okay, in this one, the first of the all the strategies to be institutionalized, in the sense that one who framed it should be promote or defend it in front of these members, because it may be undetermined. Okay, and next one is the developing proper organizational climate. Based on the our organizational climate, we form the our strategy. Okay, our game plan. Okay, organizational climate implies the components of the internal environment that includes the cooperation, development of the personnel, and the degree of commitment and determination and efficiencies, which converts the purpose into the results. And next one is the formation of the operating plans.
where operating plans refers to the action plan, decisions, and the programs that take place regularly in different parts of the company. If they are formed to indicate the proposed strategic results, they assist in attaining the objectives of organization by concentrating on the factors which are significant. And next one is the developing proper organizational structure. Okay, organizational structure implies the way in which different parts of this organization are linked together. It highlights the relationship between the various designations, positions, and roles. To implement the strategy, the structure is to be designed as per the requirements of the strategy. And last one is the periodic review of the strategy. ఓకే, అంటే ఫీడ్బ్యాక్. మనం స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేసాం అంటే అదొకటే సరిపోదు కదా, అది ఎంతవరకు అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, అది ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, రీచ్ అవుతే సక్సెస్ అని దానికి తగ్గట్టుగా ఆ స్ట్రాటజీకి తగ్గట్టుగా దాని సక్సెస్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, అది స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం ఇప్పటికప్పుడు మనం రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలి. See this one, review of the strategy is to be taken at a regular intervals so as identify whether the strategy so implemented is relevant to the purpose of the organization. As the organization operates in a dynamic environment which may change anytime, so it is essential to take a review to know if it can fulfill the needs of the organization. Okay, even the best formulated strategies fail if they are not implemented in an appropriate manner. Okay, further it should be kept in mind that if there is a alignment between strategy and other elements like a resource allocation, organization structure, work climate, culture, process, and reward structures, then only the effective implementation is possible. Okay, బేస్ అంటే ఓన్లీ స్ట్రాటజీ ఫామ్ చేసేస్తే సరిపోదు, దానికి తగ్గట్టుగా మనకి రిసోర్స్ అన్ని అవైలబుల్గా ఉన్నాయా లేదా. ఓకే, అలాగే మన వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్కి అది సూటబుల్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, దానికి తగ్గట్టుగా మన ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా. ఓకే, అలాగే మన కల్చర్కి సూటబుల్ అవుతుందా లేదా. Process and reward structures, these are all these elements to very effective to the strategic implementation. Okay, and the next topic is the generic strategy alternatives. In these generic strategy alternatives, the basic elements are the cost leadership and differentiation and focus, where cost leadership is the superior profits through lower costs. Differentiation means creating the product or service that is the pre-received as being the unique throughout the industry. And last one is the focus, concentrating on the limited part of the market. These are the generic strategy alternatives. See this one, the strategy identified not only company goals such as a revenue or profits. Okay, ఓన్లీ కంపెనీ గోల్ని రీచ్ అవ్వడమే కాదు, అంటే సేల్స్ అన్నీ కూడా మన ప్రోడక్ట్ సేల్స్ అన్నీ కూడా సేల్ అయిపోవడమే కాదు, at same time they get the profit. That is the our one of the object. Okay, profit gain చేయడం కూడా ఇంపార్టెంటే, but also how it plans to achieve them. Four generic alternatives include the market penetration, market development, product development, and diversification. Okay, these are the four generic alternatives. The definition of the generic strategies is this strategy is based on the acquiring a high market share by appealing to cost conscious and price sensitive customers.
This is achieving by having a lowest price in the targeted segment or having the best perceived value for the service or product received compared to the price change. There are the 3 or 4 gen strategies, either lower cost, differentiated, and or focus. The company chooses to pursue one of 2 types of competitive advantage, either via lower costs than its competition, or the differentiating itself along the dimensions valued by customers to commanded a higher price. అంతే కదా. ఇప్పుడు సింపుల్ జనరిక్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏం చెప్తాం మనం జనరల్గా, ప్రొడక్ట్ అనేది లోయర్ కాస్ట్కి వస్తుంది అనుకోండి, దానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, అంతే కదా. అదే కదా మనకి డిమాండ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది చెప్తుంది. కాస్ట్ అనేది తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రాటజీ అంటే మనం తక్కువ రేటుకి అమ్మాలి అంటే దానికి ప్రోడక్ట్కి అయ్యే ఖర్చుని తగ్గించుకోవాలి. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్కి అయ్యే ఖర్చుని తగ్గించుకుంటారో మనం లోయర్ ప్రైస్కి ఆఫర్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే లోయర్ ప్రైస్కి ఆఫర్ చేస్తామో ఎక్కువ సేల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఓకే, సేల్స్ ఎప్పుడైతే పెరిగినాయో వి గెట్ ది ప్రాఫిట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీ. ఓకే, అండ్ దెన్ వన్ ఇస్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది వన్ ప్రొడక్ట్ టు అదర్ ప్రొడక్ట్? ఓకే, మనం ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్లో ఇన్నే పదమే కదా, ఆ ప్రోడక్ట్ కంటే దీనికి ఎక్కువ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, క్వాలిటీ పరంగా సేమ్, కానీ ఫ్యూచర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి. అటువంటిప్పుడు మనం ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టి మనం కొంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ. అంటే ఫ్యూచర్స్ పరంగా మనం డిఫరెన్షియేట్ అనేది చూపించాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ. Similarly, the 4 strategic alternatives from least to most risky of are market penetration and market development and product development and diversification. The Michael Porter 5 generic strategies has to focus on creating the strategies that helps to gain competitive advantage from the 3 different bases, that is the cost leadership and differentiation and focus. There are 4 strategic alternatives in a business. First one is the expansion strategy. The expansion strategies, next class we will discuss about these strategies alternatives of the business, that is the expansion strategy, and what are the reasons for adopting expansion strategies, and stability strategy, and also the reasons for adopting stability strategies, and retrenchment strategies, and reasons for adopting the retrenchment strategy, and the last one is the combinational strategy. Okay, next class we discuss about these alternative strategies, and then we discuss about the benchmark. What is the definition of the benchmark? What is the processing steps of the benchmark? Later we discuss about this topic. Thank you.